Hey guys, I'm back with another video. I'm Sagar. You're watching Sagar Creations Telugu. సో గైస్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే మన ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్టోరీస్ పెడుతున్నప్పుడు పర్టికులర్ పర్సన్కి వెళ్ళకుండా సెట్ చేసుకోవడం ఎలానో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. అంటే మనం వాట్సాప్లో స్టేటస్ పెట్టినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ మన స్టేటస్ చూడకూడదు అన్నట్టుగా ఎలా సెట్ చేసుకుంటామో వాట్సాప్లో, సేమ్ అదే ఆప్షన్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. సో అంతకంటే ముందు ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మన ఛానల్ని కొత్తగా ఎవరైనా చూసినట్టే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వారు ఒకసారి బెల్ ఐకాన్ అయితే ఎనేబుల్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క వీడియో అందరికంటే ముందు మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది, సో మీరు చూడొచ్చు అనమాట. అండ్ మీరు ఈ వీడియో ఎండ్ దాకా చూస్తేనే కరెక్ట్గా ఎలా చేయాలనేది మీకు తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఎండ్ దాకా చూసి లైక్ చేస్తారని నేనైతే అనుకుంటున్నాను. సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు మేము స్వామి టెక్ న్యూ తెలుగు అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాము. ఒకసారి వీడియోస్ చూసి అతనికి కూడా సపోర్ట్ ఇస్తారని నేనైతే అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో మనం ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో గైస్ ముందుగా మీరైతే మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ అయితే ఓపెన్ చేయండి. నేనైతే ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఇన్స్టాగ్రామ్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నా. సో ఇక్కడ మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ మీద ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, మీ ప్రొఫైల్ మీద అయితే ట్యాప్ చేయండి. ఇక్కడ ప్రొఫైల్ మీద ట్యాప్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో 3 డాట్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, దాని మీద ట్యాప్ చేయండి. సో నాకు టాక్ బ్యాక్ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్స్ అని చెప్పింది. సో మీకు నార్మల్ 3 డాట్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ నార్మల్ వాళ్ళు కనుక చూస్తే. సో నాకు టాక్ బ్యాక్ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్స్ అని చెప్పింది. సో దీని మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మీరు దీని మీద ట్యాప్ చేయగానే కొన్ని ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ ఉంటుంది, సెట్టింగ్స్ మీద ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ మీద ట్యాప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రైవసీలోకి అయితే వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ ప్రైవసీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మనకి. ఇక్కడ స్టోరీ అని ఉంది ఫ్రెండ్స్, దీని మీద ట్యాప్ చేయండి. వ్యూయింగ్ అని వచ్చింది. ఓకే, హైడ్ స్టోరీ ఫ్రమ్ ఇక్కడ 0 people అని ఉంది ఫ్రెండ్స్, దీని మీద ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ సెర్చ్ వచ్చింది కదా. సో ఇక్కడ సెర్చ్ చేసి మీకు వాళ్ళ ఐడి కనుక తెలిసి ఉంటే ఇక్కడ సెర్చ్ చేసి కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు, అంటే సెర్చ్ చేసి కూడా ఆ ఐడి మీద సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నేను ఒక పర్సన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ప్రజెంట్ అయితే నేను సెర్చ్ చేయడం లేదు, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని ఒకరిని అయితే సెలెక్ట్ చేస్తాను చూడండి. ఎవరో ఒక పర్సన్ అయితే తీసుకుంటాను. సో ఇక్కడ ఎవరో పర్సన్ ఉన్నారు. సో ఇతనికి ఇక్కడ టిక్ బ్యాక్ వస్తే అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, కొంచెం నేను బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ 1 person అని ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ నేను ఏ పర్సన్కి అయితే సెలెక్ట్ చేశానో సో ఆ పర్సన్కి అనమాట నా స్టోరీ అనేది వెళ్ళేది ఫ్రెండ్స్. ఇంకొక ఇక్కడ చూడండి, సెలెక్ట్ చేసిన పర్సన్ అయితే చూపిస్తుంది కదా, ఇంకొక పర్సన్ అయితే సెలెక్ట్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ మీరు ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత బ్యాక్ వచ్చేయండి. సో ఇక్కడ చూడండి 3 people. సో ఇక్కడ నేను ముగ్గురికి అయితే సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మీకు ఎవరికైతే వెళ్ళొద్దు అనుకుంటున్నారో సో వాళ్ళకి అక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. సో వాళ్ళకైతే ఇప్పటి నుంచి మన స్టోరీ అయితే వెళ్ళేది ఫ్రెండ్స్. సో మళ్ళీ తీసేయాలని ఇక్కడ ఇట్లా తీసేస్తే అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళకి మళ్ళీ వెళ్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ 1%. సో ఇంతకుముందు ఇద్దరు తీసేస్తాను కదా, సో అందుకే మళ్ళీ 1% అని చెప్పింది ఫ్రెండ్స్. సో మీకు కావాల్సినట్టుగా మీరు ఎవరికైతే స్టోరీ అయితే వెళ్ళకూడదు అనుకుంటున్నారో సో వాళ్ళకైతే హైడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫ్రెండ్స్. సో ఈ వీడియోస్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అయితే ఉండండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇట్లాంటి టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ కోసం ఇంకా చాలా వీడియోస్ అయితే వస్తూనే ఉంటాయి. సో ఓకే గైస్, మనం నెక్స్ట్ వీడియో వెళ్దాం. అప్పటి వరకు బాయ్.